కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. శ్రీమతి శ్యామల భానుకుమార్ గారు. వెల్కమ్ హర్ ఆన్ ద డయాస్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवादितं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महारकोटि प्रकाशं शान्तं महारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवादितं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं హరి హరి రామ నన్నరమర చూడకు నిరతము నీ నామ స్మరణయే మరను హరి హరి రామ నన్నరమర చూడకు నిరతము నీ నామ స్మరణయే మరను హరి హరి రామ దశరథనాదన దశముఖమార్దన దశరథనాదన దశముఖమార్దన పశుపతి రాజన పాప విమోచన దశరథనాదన దశముఖమార్దన పశుపతి రాజన పాప విమోచన హరి హరి రామ నన్నరమర చూడకు తిరతము నీ నామ స్మరణయే మరను హరి హరి రామ మణిమయ భూషణ మంజుల భాషణ మణి
మణిమయ భూషణ మంజుల భాషణ రణజయ భీషణ రఘుకుల భూషణ మణిమయ భూషణ మంజుల భాషణ రణజయ భీషణ రఘుకుల భూషణ హరి హరి రామ దన్న రమర చూడకు నిరతము నీ నామ స్మరణయే మరను హరి హరి రామ పతిత పవన నామ భద్రశైలధామ పతిత పవన నామ భద్రశైలధామ నిరతము నీ నామ దాసులనేలో పతిత పవన నామ భద్రశైలధామ నిరతము నీ నామ దాసులనేలో హరి హరి రామ నన్న రమర చూడకు నిరతము నీ నామ స్మరణయే మరను హరి హరి రామ ఇప్పుడు మీకు వాద్య కచేరీ శ్రీమతి అర్చన గారి బృందులతోని, అలానే శ్రీమతి పద్మావతి గారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ వీణ మీద ఉన్నారు, వారికి సహకారం అందిస్తున్నారు కృష్ణకుమార్ గారు మృదంగం మీద. వారందరికీ మనం కరతాళ ధ్వనులతో స్వాగతం పలుకుదామా? కొంచెం ధన్యవాదాలు.
చక్కటి వాద్య బృంద ప్రదర్శన తర్వాత ఇప్పుడు మీ ముందర భరతనాట్యం ప్రదర్శన చిరంజీవి భద్రప్రియ చేయబోతుంది. మనం కరతాళ ధ్వనులతో ఆహ్వానిద్దామా చిరంజీవిని? మీ ఆశీస్సులు కూడా ఇవ్వండి. అలానే ధన్యవాదాలు.
चिरविभूषण रूपभयङ्कर डमरुह हस्तं तृतीय सहस्रदीक्षित नादनटीशकौत्वं तकतकतां दिगि दिगि तै నేటి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలో చివరి అంశంగా చిరంజీవి శ్రావణి మీ ముందర కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన చేస్తుంది. చిరంజీవి శ్రావణి ఇక్కడే పుట్టి పెరిగింది. 22 సంవత్సరాల నుంచి 21 సంవత్సరం నుంచి తను నేర్చుకుంటుందన్నమాట. 500 పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇండియాలో ఈ చిన్న వయసులో. అందరం కూడా ఒకసారి చిరంజీవిని ఆశిస్తూ చప్పట్లతోని ఆహ్వానించుదాం. ధన్యవాదాలు.
That was very beautiful. తెలుగుదనం ఒక నిండుతనం, సంగీతం, నృత్యం, సాహిత్యం మన వారసత్వం, సంస్కృతి సాంప్రదాయం మన జీవన విధానం, కళలు నైపుణ్యాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలయం, తరతరాలకు అందిస్తేనే మరింత భవితవ్యం. Now I take the opportunity to invite our guests tonight. Sri Mekapati Gautam Reddy, Honorable Minister of Industries, Commerce, IT and Skill Development Training, Government of Andhra Pradesh. Sri Zulfi Raviz, Advisor to Chief Minister of Government of Andhra Pradesh and Special Representative to Middle East and Far East, Cabinet Minister rank. Sri M. Govinda Reddy, Chairperson of Andhra Pradesh Infrastructure Corporation, Industrial Infrastructure Corporation. Sri Abdul Hafiz Khan, Honorable MLA of Kurnool, and Sri JVN Subramaniam, VC and MD of APIIC and CEO of APETB. I request all the dignitaries to step forward and light the lamp to begin this event auspiciously. I request Ravi Garu to handhold the lighting of the lamp. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇంకెక్కడో చదివి ఉద్యోగ వాణిజ్య వంటి కారణాలకు సొంత రాష్ట్రాన్ని వీడి కలలు సాకారాని కోసమై ఆశలు సాధించడానికై ఎక్కడెక్కడో ఉంటూ భారతదేశంపై ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంపై ఎల్లలేని ప్రేమ ఎనలేని అభిమానం కురిపిస్తూ తాము ఎదుగుతూ అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తున్న ప్రవాస ఆంధ్రులకు తెలుగువారైన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. Now I welcome Sri Abdul Hafiz Khan, MLA Kurnool, to deliver few words. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, మినిస్టర్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఐటీ అండ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్, గౌరవనీయులు పెద్దలు
Sri Zulfi Ravji Garu, Advisor to Chief Minister of Government of Andhra Pradesh, Special Representative to Middle East and Far East countries. గౌరవనీయులు పెద్దలు ఎం గోవిందరెడ్డి గారు, చైర్మన్ ఏపీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్. గౌరవనీయులు జేవిఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, విసిఎన్ ఎండి ఏపీఐఎస్సి అండ్ సిఇఓ ఏపీఈడిబి. Members of APNRT, Mana Sobireddy Garu and all your team, all the friends of Telugu community here in UAE, friends, media, ladies and gentlemen, welcome you all. Namaste, assalamu alaikum. I am honored to address you all, and I have been told to talk in Telugu, so I would continue to talk in Telugu. ఈరోజు మీ అందరితో ఇక్కడ కలుసుకోవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మీరందరూ ఎక్కడున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం గుర్తు పెట్టుకుంటూనే ఉంటారు. దానికోసమే మీరే మా అంబాసిడర్స్ అని చెప్పి మీకు ఒకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను కూడా ఒక 10 years 10 సంవత్సరాలు ఒక ఎన్ఆర్ఐగా ఉన్నాను కాబట్టి, సో మనం మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన దేశాన్ని కానీ ఎంత ప్రేమిస్తామో అని చెప్పి నాకు బాగా తెలిసిన విషయమే. ఈరోజు ఏపీఎన్ఆర్టీ ద్వారా ఈ ఈవెంట్కి వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా శిరస్సు ఉంచి మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఏపీఎన్ఆర్టీ మన ప్రభుత్వంలో చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తుంది, అండ్ స్పెషల్లీ ద న్యూ టీమ్ ఈజ్ డూయింగ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. మన అంబులెన్స్ సర్వీస్ కానీ, డెడ్ బాడీస్ గురించి కానీ, అండ్ మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఇన్సూరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, మీరందరూ చాలామంది ప్రివిలేజ్డ్ ఉంటారు, చాలామంది బ్లూ కాలర్ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకందరికీ కూడా మీ ద్వారా ఈ మాధ్యమం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇన్సూరెన్స్లో జాయిన్ చేపించి వాళ్ళకు 10 లక్షల వరకు సపోర్ట్ వచ్చే విధంగా ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఉందో దాంట్లో కూడా మీరందరూ సహకరించాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే రైట్ నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీఎన్ఆర్టీ 24/7 హెల్ప్ లైన్ పెట్టింది. మన వెంకట్ మేడపాటి గారు కూడా ఒక ఎన్ఆర్ఐఏ, సో హీఈస్ ఆల్సో డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్. అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా డీజీపీ గారి ఆఫీస్లో కూడా ఒక సెల్ ఉంది. సో చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ ఇన్ డీటెయిల్ గౌరవ మంత్రివర్యులు గౌతమ్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. నేను ఆయన గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, హీ ఈజ్ ఎ రీఫార్మర్. ఇది నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను, మళ్ళీ పదే చెప్తూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే ఒక 70 సంవత్సరాల నుంచి ఏ వ్యవస్థకైతే మనం అలవాటు పడ్డామో దానికి భిన్నంగా ఈరోజు ఏం అవసరం ఉందో అది తెలుసుకొని ప్రతి వ్యవస్థని కూడా మార్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడానికి ఆయన పూర్తిగా ఈరోజు నిమగ్నం అయ్యి ఒక యజ్ఞంలాగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అందరికన్నా ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ పైన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈజ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ని తీసుకొని వస్తున్నాం. స్కూల్స్ని పూర్తిగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని మార్చేసి కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి ధీటుగా ఆ స్కూల్స్ని నాడు నేడు ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు ద హోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రైట్ ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్ వాల్ టు ద టాయిలెట్స్ టు ద బోర్డ్ టు ద బెంచెస్, ద హోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ బీయింగ్ రివాంప్డ్. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకు ఒక మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అనేది ఉండింది, కానీ అది ఒక తూతు మంత్రంగా నడిపించేవాళ్ళు. కానీ దానికి జగనన్న గోరుముద్ద అని చెప్పి పెట్టి
the human touch of CM sir, మొత్తం ఆ స్కీమ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మార్చేశారంటే ఈరోజు ఆ పేద పిల్లలు కడుపు నిండగా భోజనం చేసి అండ్ ఎవ్రీడే డిఫరెంట్ మెన్యూతో ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ చిక్కీతో ఒక యునీక్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఇన్ కంట్రీ and that is being implemented as Jaganana Gorumudda in these schools. And then Jaganana Vidya Kanuka, where the government is giving school bag, textbooks, notebooks, 3 sets of a pair of clothes, their uniform, the belt, the shoes, the socks, everything. Means the government wants to educate the next generation, and we want 100% literacy. That is where our government is investing. That is education. And then there's fees reimbursement, and there's a lot of things that we are doing on the education side. We are trying to bring the education to the poorest of the poor. Whoever has a will to study, we want to make sure that he gets the education. That is the primary goal of our government and our honorable CM sir. At the same time, healthcare gurinchi ఎప్పుడు లేని విధంగా కోవిడ్ అనేది ఒక 100 సంవత్సరాల్లో ఒకసారి చూసాము. ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఫ్లూ అనేది వచ్చిందని చెప్తుంటారు. కానీ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వము భారతదేశంలోనే అమేజింగ్ వేలో ట్రేసింగ్ చేసి ట్రీట్ చేసి వాళ్ళను చేయడం అనేది చాలా గొప్పగా చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటికి ఒక హెల్త్ కేర్ వర్కర్ వెళ్ళి వాళ్ళ టెంపరేచర్స్ చూసి వాళ్ళకు అవసరమైన మెడిసిన్స్ డెలివర్ చేసి వాళ్ళకు అవసరమైన క్వారంటైన్ సెంటర్స్కి పంపించి ఆర్ హాస్పిటల్స్కి పంపించి అదేవిధంగా అదే కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళకు కావాల్సిన నిత్యావసరాల సరుకులు ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్రతి సదుపాయాలు కూడా అందించే విధంగా లాక్డౌన్లో కానీ ఒక అమేజింగ్ వేలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో. అలాగే మన దగ్గర టెస్టింగ్ అసలు సౌకర్యమే లేకపోయింది. కానీ we have tested the most number of COVID test in India, I can proudly say that. So అందరికన్నా ముఖ్యం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఉండేది హెల్త్ కేర్ పైన ఉంటుంది, దెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటిపైన ఈరోజు చాలా గొప్పగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. అలాగే there are lot of reforms that he is doing in agriculture sector, whereby RBK centers have been brought in to facilitate the seeds, the fertilizers, the knowledge that a farmer should know or should have access to. All those things are being done because we are an agriculture based state. Alage women empowerment law, alage Arogyasri, this lot of flagship Navratnalu programs law, and thereby bringing housing to each and everyone, like 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం కానీ రేపు 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాల్లో ఇళ్ళు కట్టబోతున్నాము. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, improve the level of education, providing a better health care, and investing in our own people so that our state grows and they give it back to the state after might be 5 years or 10 years or 15 years down the line. Our honorable CM sir has planted a tree. That tree will take, for some people it might take 5 years, for some people it might take 10 years, but it is finally going to give the fruits to the state of Andhra Pradesh. So that's an amazing job that he is doing, and we have brought in corruption-free governance and governance to the door of the common man. And we have brought around 500 services through village Sachivalayam and ward Sachivalayam, wherein a common man doesn't need to go around and for a small thing, he doesn't have to run around from pillar to post. And there is no corruption, zero corruption. That is the beauty of the governance reform that our honorable CM sir has brought in. So I'm not taking much time. I would like you to welcome you all. As I have told you, you are all the ambassadors of our state. I want you all to help us and in growing, and also get us the investments. Take this opportunity
wherein we can help the state grow, and at the same time the businesses grow from the possibilities that are plenty in our state. And I would like to thank APNRT for giving me this opportunity, and all the distinguished guests, especially Minister Sir and Advisor to CM Sir, for giving me this opportunity. And we are also coming up with a very, very unique skill development program, I think, which is going to redefine the way job-ready candidates will be produced from Andhra Pradesh. So all that thing, I don't know, it's a very broad and domain. I don't know what and how our Minister Sir wants to take this conversation to, because I have just touched the tip of the iceberg, but every domain and everything that I have talked has a very deep analysis and a deep understanding that needs to be done, and it's a very deep subject. But overall, the government of Andhra Pradesh has also got ease of business. In India, we have got the #1 position because of our friendly governance that we are doing. So it's an investor-friendly government, and I want you all to explore all the possibilities, and I want you all to understand what we are doing on the ground. So what all you guys used to dream of, those kind of reforms have been done in just 3 years, even though we were in COVID, by the Honorable CM Sri Y.S. Jagannath Reddy garu అని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన APNRTకు, పెద్దలకు అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Now I invite M. Govinda Reddy, Chairperson of APIIC, for his special address. అందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్యక్రమం వచ్చినట్టే మన మంత్రివర్యులు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, శ్రీ జుల్ఫీ రావుదీ గారు, శ్రీ అబ్దుల్ హఫీజ్ ఖాన్ ఎమ్మెల్యే గారు, జేవిఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం వైస్ చైర్మన్ అండ్ ఎండి ఏపీహెచ్ గారు, ఏపీఎన్ఆర్టీ రీజనల్ టీమ్ యుఏ గారికి, ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు కమ్యూనిటీ యుఏఈ, ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మీడియా అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మాకు అందరూ తెలుసు, 2 సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కోవిడ్ నుంచి కొంచెం అనుకున్నంత విధంగా డెవలప్మెంట్ కాలేదు. ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్తా ఉంటే, మీరు ముందుగా వచ్చింటే, కోవిడ్ కంటే ముందు వచ్చింటే చాలా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యేదని చెప్తుంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు అయిపోయింది, దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఇప్పుడు ఫర్దర్ ఏం చేయాలని దాని గురించి మొత్తం ఆలోచించేయాలా. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా బిజినెస్ అంటేనే ఒక రిస్క్ లేకుండా బిజినెస్ కాదు. కాబట్టి ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి అంటారు. ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలంటే సాహసం, ధైర్యం చేయకుంటే బిజినెస్ రాదు. కాబట్టి అందరూ ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసిన మాకు తెలిసింది ఏమంటే, దాదాపు 18-20 నుంచి అందరు ఇక్కడ వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పేది అర్థమైంది ఏమైందంటే, చిన్నగా వచ్చి ముంద సూపర్వైజర్గా వచ్చిన వాళ్ళు, అంత లేబర్గా వచ్చి, ఏదో చిన్నగా వచ్చి 20 ఏళ్ళలో బాగా డెవలప్ అయ్యి బాగా సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడంతా వాళ్ళందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే, అయ్యా మనం ఎక్కడున్నా మనం ఫస్ట్ ఇండియా, సెకండ్ మన రాష్ట్రం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా సెటిల్ అయింది. మీకు ఎంతోమందికి ధన్యవాదాలు. నాకు కొంచెం మీ గురించి కూడా, ఎందుకంటే బిజినెస్ గురించి, నేను కూడా బిజినెస్ మ్యాను, మాకు గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. ఏం చేసినా కూడా నేను కొంచెం ఒక డెడికేషన్ ఉంటుంది. నా గురించి కొంచెం చెప్పాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను కూడా, నా పేరు మెట్టు గోవింద్ రెడ్డి, నాకు 68 ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా నేను చదివింది ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్. చాలా చిన్నగా ఓ గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీలో 50 రూపాయల జీతానికి నెలకి 50 రూపాయల జీతంతో స్టార్ట్ చేసి, అదే కంపెనీలో 20 ఇయర్స్
జాబ్ చేసి యాజ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా 89లో 20,000 రూపాయలు శాలరీస్ ఉంటాయి. 50 రూపాయల నుంచి 20 రూపాయలు, 50 రూపాయల నుంచి 20 రూపాయల శాలరీతో గార్మెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు దాదాపు మాది 250 crores టర్నోవర్ బిజినెస్ జరుగుతూ ఉంది. ఏమైనా కానీ ఒక డెడికేషన్. నేను 20 ఏళ్ళు జాబ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ జాబ్ ఇడిచి జస్ట్ 65,000తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినామంతా 92లో చేసిన తర్వాత బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత వితిన్ 8 years లోపల మంచి టర్నోవర్ అయిన తర్వాత బాగా అప్పుడు అంతవరకు నాకు ఏం ప్రపంచమే తెలియదు, ఓన్లీ బిజినెస్ తప్ప. అప్పుడు సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే నేను చాలా బీద పరిస్థితులు వచ్చినాను కాబట్టి జనాలకి ఏమో సర్వీస్ చేయాల ఉద్దేశంతో అప్పుడే ఏపీలో ఫస్ట్ టైం 400 మ్యారేజెస్ ఫస్ట్ నేనే మ్యారేజ్ చేసింది. అంటే గ్రూప్ మ్యారేజెస్ 400 మ్యారేజెస్. అప్పుడు మొత్తం స్టేట్ పేపర్లు అన్ని పేపర్లు కూడా ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్లో వచ్చింది. అయిన తర్వాత సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే హాస్పిటల్కి అంతా బెడ్స్, కార్డ్స్ అన్ని రకాలుగా. అంటే మనము ఒక స్థాయి చేంజ్ అయిన తర్వాత మన కర్తవ్యం ఏమంటే సేవ కూడా చేయాలి. కాబట్టి ఆ విధంగా డెవలప్ అయినా రాజకీయాల్లో కూడా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎప్పుడు అడగలేదు. నేను ఎమ్మెల్యే అడుకోకుండా ఎమ్మెల్యే ఇచ్చినారు, ఎమ్మెల్సీ కూడా అడుకోకుండా ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు చైర్మన్ కూడా నేను ఇంతవరకు సీఎం గారిని కలవలేదు. అంతా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను ఎలక్షన్ ముందు 1 నెల ముందు మాత్రం పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి పార్టీకి కష్టపడి మా ఎమ్మెల్యే గెలిపించిన తర్వాత ఇంతవరకు సీఎంని కలవకుండా, అంటే మా యొక్క టాలెంట్ అంటే ఏమైనా నమ్మకాన్ని గుర్తించి ఈ పోస్ట్ అంటే చాలా అంటే మంచి పోస్ట్ ఇది. ఈ పోస్ట్ ఇచ్చారంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలపాలా. మేమంటే మా జనరల్గా నా డ్యూటీ ఏమంటే ఏం చేసినా కూడా డెడికేషన్ ఉంటుంది. బిజినెస్ కానీ ఆమెట నా మెట్టుకుంది రెడ్డి ఏమంటారంటే ఫస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటారు, సెకండ్ అగ్రికల్చరిస్ట్. నాకు నేను ఎలక్షన్గా రాయదుర్గంలో నేను బెంగళూరు నుంచి రాయదుర్గం పోయినప్పుడు మాకు లోకల్గా ఏం చెప్తానంటే ఎమ్మెల్యేగా పోయినప్పుడు అయ్యా నీకు ఊళ్ళోకి ఇల్లు లేదు, ఇంత అడవిలో ఒక సెంటు భూమి లేదని చెప్పిన కోసం 250 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది నాకు భూమి, అంటే వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. బెస్ట్ ఫార్మ్ అంటే మా జిల్లాలో కాదు నిజం స్టేట్లో కూడా లేకుండా అంటే ఒక మంచి 100 acres ఫార్మ్ ఉంది. అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. మొన్ననే పూనం మాలకొండ మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కలిస్తే వేరే పని అంటే మా ఈడీ గారు పక్కనే ఉండి మేడం ఇది చాలా ఫార్మ్ చాలా బాగా ఉంది అని చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా ఆమె ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఎప్పుడని చెప్పండి మీ ఫార్మ్ చూసానికి వస్తామని. అంటే ఒక బిజినెస్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా ఒక డెడికేషన్. అంటే మనం కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటే అన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఎమ్మెల్యే అనుకోలేదు, ఎమ్మెల్సీ అనుకోలేదు, చైర్మన్ పోస్ట్ అనుకోలేదు, అంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ మనకి పోస్టులు వచ్చినాయి. కాబట్టి దానికోసమని అందరికీ చెప్పేది అంటే బిజినెస్ అంటేనే ఒక యజ్ఞం మాదిరిగా చేయాలా, తప్పకుండా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో చెప్పాలంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కొంచెం చెప్పాలి మీకు అందరికీ. ఆయన ముందు ఎప్పుడో ఈ కోవిడ్ నుంచి కొంచెం డిలే అయింది. ఆయన ఏదో విధంగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్లో స్టేట్లో ఇండియా నెంబర్ 1గా మన ఇండియాలో నెంబర్ 1గా ఉంది 3 years కంటిన్యూగా. దానికోసం మనం అందరూ కలిసి మీరందరూ కలిసి ఒకటే చెప్పేది, ఎక్కడ పుట్టాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎలా పెరిగాము ఎలా ఎదిగామనేది చాలా ముఖ్యం. బీదవాణిగా పుట్టేది తప్పు కాదు, బీదవాణిగా సాగుకూడదు అనేది అది ముఖ్యం. ఎక్కడ పుట్టాము ఎక్కడ పెరిగాము ఎలా ఎదిగామనేది ఇంపార్టెంట్. మీరంతా ఎక్కడో పల్లెటూళ్ళలో ఉంటారు, నేనంతే చిన్నగా కూలీగా 2 రూపాయలు కూలీగా ఉండి ఈ లెవెల్కి వచ్చానంటే ఒక కష్టం. మీరు కూడా అంతే చాలా జనాలు కలుస్తూ ఉండి ఏం చెప్తారంటే చిన్న పోస్టుల నుండి నిన్న ఎవరో ఒక అనంతపురం నుంచి ఒక అబ్బాయి వచ్చినాడు, 20 ఏళ్ళ కింద వచ్చి చిన్న పనికి వచ్చి ఆయన దగ్గర 2 కార్లు అంతా వాళ్ళ అమ్మాయి లా చదువుతోంది, అమ్మాయికి ఒక కారు సొంతం కారు ఉంది అని. ఇంకొక ఆయన ఎవరో వచ్చి కర్ణాటక బెంగళూరు నుంచి వచ్చినాడు, చిన్న పని 30 కోట్లు 40 కోట్లు లాస్ చేసుకుని ఇక్కడ దుబాయ్కి వచ్చి వితిన్ 1.5 yearలో ఫ్రూట్స్ ఎక్స్పోర్ట్. నాకు ఇరాన్ నుంచి యాపిల్ ఇంపోర్ట్ ఇండియాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టు నాకు అర్థమే కాలేదు, యాపిల్ ఇరాన్లో కూడా అవుతుందని. అంటే ఇక్కడ యూఏ అనేది చాలా
చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ మన ఇండియాకి. ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడు దుబాయ్ కానీ ఒక అమెరికా కానీ డెవలప్ అయిందంటే ఓన్లీ ఇండియన్ పీపుల్ నుంచి అని మన పేపర్ ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మేధావులందరూ కూడా అమెరికాలో ఉంటారు, మన ఇండియా మేధావులంతా. ఆల్ కంపెనీ సీఈఓలంతా ఎవరు ఉన్నారు, మన ఇండియన్స్ ఉన్నారు. సో దుబాయ్లో మ్యాక్సిమం ఇండస్ట్రీ అంతా దుబాయ్లో వచ్చింది. కాబట్టి దుబాయ్ కానీ అమెరికా డెవలప్ అంటే మన ఇక్కడ మన ఇండియన్స్ చాలా ఇంకోటి మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది ఏ విధంగా దుబాయ్ని అమెరికాని డెవలప్ చేస్తున్నారు అదే మాదిరిగా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీ యొక్క ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మన ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయడానికి అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేదానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. ఇంకోటి ల్యాండ్స్ మా ఏపీఐస్ అంటే దేశంలోనే హయ్యెస్ట్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉండే స్టేట్ ఏదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్. 48,000 ఎకరాల ల్యాండ్ మన దగ్గర ఉంది. అంతా 48,000 ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది. మీరు ఎవరైనా వస్తే ఎనీ ల్యాండ్ కావాలంటే సింగిల్ విండోలో 1 మంత్ లోపల మీకు ఎంత మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాం. ఎక్స్పోర్ట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉంది ఆంధ్రలో వచ్చి అనంతపూర్ కడప వచ్చి హార్టికల్చరు, ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి ఆక్వాకల్చరు, కడప విశాఖపట్నం నుంచి ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి అన్నిటికీ అనుకూలంగా ఉంది. నెల్లూరు అంతా పోర్ట్స్ ఉన్నాయి దండిగా, అన్ని రకాలుగా అనుకూలంగా ఉంది. 974 కిలోమీటర్స్ సీ పోర్ట్ ఉంది, మనకి సీ షోర్ ఉంది. కాబట్టి అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది మీరందరూ కూడా దీన్ని మీరందరూ మాట్లాడేది మీరందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు. కాబట్టి మేము అందరూ కోరేది ఒకటే. ఇంకా ఒకటి చెప్పాలనుకుంటే కొంచెం వాటి సార్ తక్కువ స్పీచ్ తక్కువనే అలవాటు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా చాలా ఫ్యూచర్ జరిగింది. కాబట్టి మా అగ్రికల్చర్ బేస్ ఏపీ అంటేనే అగ్రికల్చర్ బేస్ కాబట్టి అక్కడ రైతులకి సరైన గిట్టుబాటు ధరలు రావడం లేదు. కాబట్టి దానికి ఏమంటే యాడ్ ఆన్ చేస్తే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తే మంచి రేట్లో వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను అందరూ కొంతమంది నేను చెప్పేది ఏమంటే ఎక్కడైనా అనంతపురం కడపలో ఎవరైనా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెడితే మంచి టాలెంట్ ఉండి మంచి బెనిఫిట్ ఉందంటే కూడా దానికి పార్ట్నర్షిప్స్ అంటే ఫైనాన్స్ చేసిన కూడా మా దగ్గర జనాలు రెడీగా ఉంటారు. అంటే దానికి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండాలా, టాలెంట్ ఉండి డబ్బులు ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లం కూడా ఫైనాన్స్ కూడా ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉంది. మా దగ్గర బ్యాంకులు కూడా అంత రెడీగా ఉండదు. ల్యాండ్స్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏమంటారు దేశ వ్యవస్థలందు తెలుగు లెస్స అంటాం అంతా. అదేవిధంగా పుట్టిన తర్వాత తల్లి తర్వాత మన పుట్టిన ఊరు చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మా రాష్ట్రం కోసం కష్టం చేయాలా. అదేవిధంగా కొన్ని మీరు కూడా మీ విలేజ్లు ఉంటాయి, నాడు నేడు కొన్ని స్కూల్స్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు దయచేసి అంటే మీరు ఇక్కడ సంపాదనతో పాటు కొంచెం మన ఊరికి కొన్ని స్కూళ్ళు కొన్ని హాస్పిటల్స్ అనే దాన్ని కూడా మీరు సాయం చేసి మీ యొక్క దాతృత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను కూడా చెప్పండి చిన్న నుంచి ఈ లెవెల్కి వచ్చానంటే డబ్బుతో పాటు మన ధనవంతులు అంటే ఏమంటే ఒకటి భోజనంగా భోజనం టైంకి భోజనం ఉండాలా, అంటే బెడ్ పెరిగితే నిద్ర రావాలా, డబ్బు ఉంటే ధర్మం ఉండాలంట. ఆ 3 ఉంటేనే నిజంగా ధనవంతుడు. డబ్బు ఉంది అని ఊరికి కూర్చుని లాభం ఉంటుంది. దాన్ని నలుగురికి ఉపయోగపడాలా. లగ్జరీ అండ్ లై ఆల్వేస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్లీ అంట. లగ్జరీ అండ్ లై, సింప్లిసిటీ అండ్ ట్రూత్. మెయింటెనెన్స్ లేకుండా ఉండేవి రెండే, సింప్లిసిటీ అండ్ ట్రూత్. దానికోసం మనమంతా కష్టాలు ఉన్నాం. కాబట్టి రాష్ట్రాలు అంత ఇబ్బందులు ఉన్నాం. కాబట్టి కోవిడ్ నుంచి మీరందరూ కూడా దయచేసి మీ ఖర్చులు తగ్గించే మన రాష్ట్రం కోసం మీరందరూ కూడా కష్టపడి సహాయం చేస్తారని ఇండస్ట్రీలు పెడతారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ చెల్లించుకున్నాను. Thank you so much, sir. As you are all aware that Andhra Pradesh government has recently inaugurated its pavilion in Dubai Expo 2020,
and we would like to show a small AV regarding the same. Thank you. Today we've been, the state has been honored to display its the state has been honored to display its prowess in this Dubai Expo 2022. The state of Andhra Pradesh has very much inherent strengths and very strategic in terms of looking forward, in terms of when the government of India is looking to a $5 trillion economy. This is one of the critical states for taking the foundations for taking this forward to the $5 trillion economy. And the state is well endowed in terms of exports markets, in terms of infrastructure development, in terms of skilling and other facilities. Our major focus, what we're going to be focusing in this expo, is that propagating how the state is going to be important in coming days, and not only in skilling, providing world-class skilling facilities and skilled manpower, not only to the Indian marketing and Indian industry, but also to the world industry. Our Honorable Chief Minister, his focus has been on creating a world-class skilling workforce, and then creating world-class infrastructure assets, and most important is creating governance. I think today his main focus is on creating social empowerment, and governance is going to be one of the foundations for taking this state forward. So in terms of our joint, what we're looking at in cooperation from this expo is that investments into our infrastructure, into our skilling, and also into, as we've got a long coastline in our food processing industries also, and we're hoping that this is going to be a benchmark for the coming days. Thank you very much. Today the state has been honored to display its prowess in this. So thank you for watching, and that's the Pavilion of Andhra Pradesh, which has been inaugurated, and it is in place till 17th, and we request everyone to pay a visit. Thank you. And now we have the keynote address by our Honorable Minister, Sri Mekapati Gautam Reddy Garu. We request you to on the dais. అందరికీ నమస్కారం. అంటే ముందుగా తెలుగులో ఇక్కడ మాట్లాడాలని చెప్పడం, అంటే మా సెక్రటరీ గారు చెప్పడం జరిగింది.
కానీ వాస్తవాలు ఏంటంటే నాకు 2014 దాకా తెలుగులో మాట్లాడటం అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది. అంటే ఏ రోజు కూడా అఫ్కోర్స్ గోవింద్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు, తన భవిష్యత్ గురించి మాట్లాడారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఏదో సామెత ఉంది, వీఆర్ సెకండ్ టు నన్ అని. మనం దేశంలో కానీ విదేశాల్లో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండియన్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అని చెప్పి ఒకసారి కాదు పదే పదే కూడా నిరూపించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. అలాగే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మనందరము ఎక్కడో రాజకీయంలో అంటే నాగరికంలో పుట్టింది కాదు, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద జమీందారులు కుటుంబాల్లో పుట్టింది కాదు. కేవలం ఒక పేద రైతులు అంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు గతంలో మనకి ఎలా ఉండేది. 30-40 సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఒక ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరికి పోవటమే దారి లేక అడ్డదారిలో వెళ్ళి చదువుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయన్నమాట. అలాంటి అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మా పెద్ద జనరేషన్ అంటే మా తల్లిదండ్రుల జనరేషన్ కాబట్టి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ బీన్ లక్కీ టు ఎంజాయ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ దేర్ హార్డ్ వర్క్. సో గోవింద్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా మా తండ్రి గారు కూడా ఆయన పుట్టింది చాలా వెనుకబడి ప్రాంతం, మెట్ట ప్రాంతం. ఆయన ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ స్కూల్కి పోవాలంటే 8 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి చదువుకునేవాడు అనమాట. తర్వాత ఆయన అంత ఎంతో కలిసి ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యి అంటే మీ అందరికీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఉదాహరణకి ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడి వల్ల చదివిన వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలే కాదు మిగతా వాళ్ళకి కూడా చాలామందికి కూడా ఆయన పైకి వచ్చిన తర్వాత ఎదిగిన తర్వాత ప్రతి ఆ నియోజకవర్గంలో దాదాపు మనం 100 స్కూల్స్ స్థాపించడం కూడా జరిగింది అనమాట ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు. మొదటిసారిగా 85లో మనకి ఫస్ట్ నవోదయ స్కూల్ ఆ రోజు ఆయన తీసుకురావటం. ఈరోజు ఆ నవోదయ స్కూల్ వచ్చిన వల్ల ఎంతో 100 మంది ఇలాగా సెక్రటరీ అంటే ఐఏఎస్ కావటం అయింది, ఐపీఎస్ అయ్యారు. అలాగే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మెన్ కూడా అవటం కూడా జరిగింది. అంటే అవకాశం లేక మన దేశం వెనకబడిందే కానీ అవకాశం ఉంటే మాత్రం ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే మనం ప్రపంచంలో నంబర్ 1 ఉంటామని చెప్పి ఈ సభ ముఖ్యంగా తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే అంటే నేను తెలుగులో మాట్లాడింది ఇది చాలు, ఎందుకంటే I would love to get into my speech because I have most of the time I spent my educative years and also in my business years traveling abroad. So it was only in 2014 I had the honor under the guidance of our Chief Minister to come and participate and take in this public life. So first of all, let me welcome Sri Zulfi Razivji, Advisor to the Government of AP, Sri M. Govind Reddy, Chairman APIC, Sri Abdul Hafiz Khan, Honorable MLA Karnool, Sri JVN Subramaniam, Vice Chairman and MD of APIC, the AP non-resident Telugu Regional Coordinators for UAE, Mr. Prasanna Somareddy, Mr. Syam Surinder, Mr. Brahmanand Reddy, Mr. Ravi Kumar, Head UAE Telugu Cultural Group, members from the Andhra Pradesh non-resident Telugus, friends from the Telugu community in the UAE, and also friends, business community members who come from all the way from Andhra Pradesh to strive some projects and also look for to look for some joint ventures in this coming days. So, ladies and gentlemen, please give yourself a round of applause for making this event a successful event. On behalf of the government of Andhra Pradesh, I warmly extend a hearty welcome to all of you and sincerely thank you for gracing this Telugu Diaspora dinner organized with the help of APNRT Association members in Dubai and all over the Emirates. I'm happy to see so many of you assembled here today, and it's heartening to see that so many of my Telugu brothers and sisters outside our country. I also immensely enjoyed the dance performance put up by our Telugu children at the Indian Pavilion at the Dubai Expo on Friday. And please give them a round of applause for giving such a wonderful program, not only for on Friday, but also today. It is certainly heartening to see the Telugu people become global ambassadors of our values, culture, and traditions outside of India. It is such grounded values that impress key decision makers in the major corporations and also policy makers in different government organizations. And that helps us build bridges and collaborations that last a lifetime. India and UAE share a rich history together, and our relationship extends across many centuries. All of you here today representing the Telugu Diaspora constitute the second largest Indian linguistic diaspora outside the country.
We have about 1.2 million Telugu members spread across the world. The UAE is also home to one of the largest of our Telugu diaspora. Our people in UAE have done extremely well in the areas such as IT, trade and exports, construction, financial sectors, entrepreneurs and retails. The Andhra Pradesh Non-Telugu Resident Telugu Association Society in UAE is doing a tremendous job in uniting Telugu diaspora worldwide and providing them the right platform to engage with Andhra Pradesh. I also understand that APNRT in the Emirates, our Telugu diaspora is assisting in many ways as investor guidance and also emergency assistance, orientation to the migrants and the APNRI policies. Let me tell you, you're all the true ambassadors of the Telugu soil, and I am representing the country no matter where you're based in this world. As you also are aware that our government, it's been always been since 3 years since our YS Jagan Mohan Reddy Garu has sworn in as the Chief Minister of Andhra Pradesh with an overwhelming political mandate to lead the state forward. With great conviction and unflinching focus, our leader has implemented all the promises made in his election manifesto. We promised and have delivered comprehensive governance and developmental models built on 9 assurances called Navratnas, namely Raitu Bharosas, which is support to the farmers, irrigation development, that is Jalayagnam, incentive to mother for child education, that is Amavadi, scholarship for higher education, women entrepreneurship, women empowerment, that is through YS Asra and YSR Cheyuta, social safety net through pensions, housing for poor, quality healthcare for all, and alcohol ban. I think all of you have this question in your mind, and I think this has been a recurring, that this government is more for welfare and not for development. Friends, let me tell you this. I think, let me put it more in a more clear perspective. I do not know all of you, మీరు అందరూ హారోస్కోప్ బహుశా ఎందుకంటే బాగా ఫాలో అవుతుంటారు కాబట్టి గోచారం బాగున్నప్పటికీ నవాంశాలు కూడా బాగుండాలి. అంటే our body might be looking fine, but our internal organs also should be working fine. So I cannot build a body if my organs are not functioning well. So we have decided as a government first and foremost to understand that to build a better society for tomorrow, we need to have a well-entrenched society. We need to have children whose basic cognitive skills are better. We need to see that our workforce is better. We need to see that they're exposed to the latest of the ideas. We also need to see, just as I was just telling you some time back, it is not that there is not an opportunity. It is because of lack of opportunities people are not going forward. I'll give a very glaring example today. I have so many children today in Andhra Pradesh, and I'm sure most of you also have gone through this. Not many of you have been educated in English medium. But I'll tell you, one of the biggest disadvantages that you face when you go for an interview is when a question is put forth to you in English, you are loss of words. You lose out just because you're not able to communicate in a language that you've not been taught. But you have the ideas, you have the wherewithal, and you have the spirit to go forward. Just this lack of incentive, lack of initiative which was not there, which the Honorable CM has seen it. And let me tell you, it is not that he just thought of it in an evening or something like that. He saw through his Padayatra. I have been with the Honorable CM, and I can tell you this, I've been with from his very young days, I've been associated with him. And I can tell you, he's a leader for the masses and future. Although he speaks less, his actions are much more profound. And I can tell you this for a fact, that unless we equip our people, unless we equip our children to take on the future, to take on the society, global society, he said we'll always stand to be, we might get no end number of investments, but what happens to our students, what happens to our children? They'll remain to be the washermen, or they'll remain to be the watchmen. Or more glorified jobs, they'll be assistant managers. How do we make them the CEOs of those companies that are going to come in here? We need to teach them. We need to make them be prepared for the global competition that's coming forward. So that is the reason why his focus is on, let us first strengthen our internal organs. Let's strengthen our internal infrastructure first. Let's get our children up to date in terms of education, in terms of health, and also providing the means to the woman, to the mother, because he understood that the mother has more responsibility in taking care of her children. And that is the reason this Amavadi scheme, it's all a very scientifically thought out system. And I'm telling you, this is not something that, it has been thought of because of, to please or appease the masses.
It has come out with a very scientific discussions, and I can tell you forward, whatever you hear, whatever you said, you also have this. I'm putting out the other side of the idea to you because you only happen to hear the one side of the ideas. Behind Chief Minister's wisdom, he wants to see the people from Andhra Pradesh should stand shoulder to shoulder, the best of the best in the world. That is his aim. And he wants to see that no spare. I'll give you a very interesting fact. Now, during the COVID times, in fact, it is first time in the history that even some of the world leaders were caught back-footed on this pandemic that happened. I can very proudly tell you, and it is on record, that the World Health Organization has complimented the Andhra Pradesh government initiative, the steps that they have taken up in implementing the COVID systems that they have done. In fact, they went as far as to say that the volunteer system the Honorable CM has set forward was one of the most instrumental in making sure that the preventive of this COVID disease in the first phase. So I think we should really appreciate, and this is not words that have come out of me, these are words that have come out of World Health Organizations. I'd also like to put out to you a comprehensive governance model that we have taken forward. We have embarked on a journey towards comprehensive development. We are looking for investment in future, transforming the governance and driving economic growth. And we're also following the World Economic Forum guidelines set out in environmental and social governance. A lot of the questions have been raised, as an industry minister, and I've been asked so many times, why are investments not coming in? What is the reasons why you're not taking in the investments? Friends, I can tell you this, ever since we've come into the governance, whether I say it's fate of good luck or bad luck, we do not know, but the COVID actually put in a hindrance for almost 18 months of our governance, the time that we came into government. And our Chief Minister is very clear about one thing. If I want to set up any factory, there are n number of factories which are there polluting across the world, which are ready to come and invest in Andhra Pradesh. He said very clear, we do not want to be the waste basket of the world. Let's invest in qualitative environment. Let's invest in future where we're talking about the next technologies that we want to bring in. We want to usher in the next level of industrialization revolution that is going to come in. We're talking about 9 subjects that I'm talking about, right from machine learning, IoTs, data banking. These are the subjects that he's more interested and close to his heart. And these are the subjects that we are going to be focusing on. And we are very clear. That we want to show that this government is also taking a very responsible role in playing that, safeguarding the environment. Because you all know that what's happening today in the environmental. Today, we are actually facing a big crisis. I have on one side development, on the other side I also have to take care of our future generations. So this is a balancing act which we have decided that we will create a next level of jobs based on these 9 industries that we have already shortlisted. For example, investing in future, the state has built a very strong ecosystem by initiating economic and social development programs, establishing key institutions at the grassroots levels for decentralized implementation of social economic development programs, and developing a robust action plan for intense monitoring of implementation and results. With our focus on investment on future, we are looking forward to make a stark difference to key sectors impacting the lives of our citizens. Please underline the lives of our citizens. One of the primary steps taken by the state towards this comprehensive development is by significantly increasing budget in key sectors, namely education, health, social welfare, and agriculture. With respect to education and health sectors, keeping the socio-economic conditions of our country in mind, we cannot wish away from the government, from the fact that the government is and will be the major responsibility for providing the critical services in the area of health and education. We have created the Nadu Nedu in the education program, same in the health program, and also given in the agriculture, we are given the predominantly the agrarian society of Andhra Pradesh. The government has introduced many pro-farmer initiatives. We have actually taken the governance to grassroots levels. Today, what used to stand an average farmer at the grassroots level, for getting every permission or getting even, I'm talking about even disbursement of seeds, he has to go to the local mandal office. He has to go to his taluka office, or he has to go to the district office. Today, we have taken away all that. At his village, at his doorsteps,
We have created Raitu Bharosa, where the farmer gets access to seeds, he gets access to fertilizers, he also gets access to the markets that he's going to be selling in. Now, this is what we are talking about transformation. We are using your IT technologies to make sure we take it down to the grassroots levels. Now, this is the governance we're talking about. And this is the governance that 85% of the people in this country are looking forward to. Now, that is the change we're looking to. With this, we are planning to improve our productivity, doubling the manufacturing, building emerging technology hubs, enhancing trade to social infrastructure, building a pool of skilled workforce, and facilitating low cost of doing businesses. And I'm also compliment the AP Non-Resident Telugu Association's role in development of the state. As a great man once said, ask not what your country has done for you, ask what you have done for your country. Friends, please keep this question in mind and see that in a small way or a big way, whatever way that you can, please go back to your roots and see what's happening there. All of us have prospered in our life due to our family values, our societies, and sacrifices made by our parents. We also should take active role in developing our own beloved state of Andhra Pradesh. As Gandhiji once said, the future of India lies in its villages. Our beloved Chief Minister's vision is to aim at building model villages. We have established, as I've just said, we are one of the first states where we have actually taken the constitution level, the law, to the grassroots levels through 15,000 village and ward secretariat systems. When you talk with your family members back in Andhra Pradesh, I'm sure you would have heard about the development work. The Chief Minister envisages transforming Andhra Pradesh into a model state with a strong reform agenda. I strongly believe that our Telugu Diaspora can take an active role in helping our Honorable CM through his vision at a faster pace. Before I complete my speech, I would like to strongly urge the Telugu Diaspora to take an active role in the development of our state. And I once again thank you for all participating in this program today and hope to engage with you over the dinner tonight and more regularly in the future. Thank you and Jai Hind. That was a very inspiring speech by our Honorable Minister. We thank you so much, sir, for boosting our energies. And taking the opportunity ahead, we want to give a glimpse of the AP Pavilion inauguration and the interaction of UAE delegation with AP delegation. AV, please. Very much strengths and very strategic in terms of moving forward. This is one of the critical states for making foundations for making things forward. And the state is well endowed in terms of infrastructure, skilling, our major focus is what we're doing. Again, from the state, one of the important skilling, providing world-class skilling, our Honorable Chief Minister is recently skilling workforce, then creating world-class and most important is creating So in terms of our joint what we're doing on incorporation from this Expo is that investments into our infrastructure, in our skilling, and also into, as we have also referred to a long coastline in our food processing industries also. And we're hoping that this is going to be a benchmark for the coming years. Thank you. The state of Andhra. Thank you so much. And now it is time to listen from APNRT members, for which I request MD of Javelin Communications, Sri Ravi Kumar Garu, to moderate it, to share the experience of APNRT members to the government delegation. Thank you. ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నేను మాట్లాడే స్లాట్ లేదు యాక్చువల్గా, కానీ నన్ను పిలిచారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఫ్యూ పీపుల్. ఇక్కడ ప్రవాస భారతీయులుగా ఉన్నటువంటి చాలామంది వివిధ రంగాల్లో స్థిరపడి దాంట్లో పైకి వచ్చి దాంట్లో వ్యాపారాలు చేస్తున్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలు ఉన్నారు. ఆ వ్యాపారవేత్తలు తమ అభిప్రాయాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి కొద్దిమందిని మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ముందుగా శ్రీ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు,
వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా వస్తున్నాము. మా యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసిందిగా. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్యామ్ సురేంద్ర రెడ్డి అండి. ఐఎమ్ రియలీ హైలీ హానర్డ్ టు అడ్రస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ and invite you on behalf of APNRT to this event, Telugu Diaspora. I would like to brief about what is APNRT and what are its functions and how APNRT has been helping the NRTs all over the world. Andhra Pradesh Non-Resident Telugu Society division dedicated exclusively to cater the needs of NRT under the Governing Council chairmanship of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. APNRT is a single window government agency for Telugu Diaspora to facilitate the investment needs of NRT to establish IT, electronics and non-IT industries for promotion and growth of investments in the state of Andhra Pradesh. There are around 1,70,000 plus APNRT members all over the world. Along with that, we have 200 plus coordinators, 28 plus NRT services and 1,15,000 beneficiaries till date all over the world. APNRT is in continuous interaction with 30 plus Indian embassies and Ministry of External Affairs throughout the world. APNRT assisted around 44,000 NRTs under travel assistance program during COVID-19 lockdown. And from that, along with that 44,000, they are from Kuwait actually. And if you take, we have around 10,000 NRTs have been helped from UAE also. APNRT has a migrant resource center through which we are rendering our services to the NRTs all over the world. It offers services like APNRT 24/7 helpline, YSR Pravasa Andhra Seva Kendram, ambulance requests, medical documentation services to the needies, transportation of mortal remains to relatives back home. APNRT has provided 555 ambulance services for transportation of mortal remains and patients from airport to their doorstep in their hometown. Approx 1,50,000 people have been helped till date all over the world from the APNRT. 1.5 crore ex gratia has been disbursed to the beneficiaries through APNRT. Around approx 67 lakhs donations have been received by the APNRT to promote rural education and other rural development activities. APNRT brought back around 97 personals from Malaysia and 13 personals from Oman through amnesty with the help of Indian Embassy and all the respective embassies. As of now, 28,000 NRTs have been enrolled under this Pravasandra Bharosa Bima Padakam, and around 25 lakhs rupees claims have been already settled through APNRT. APNRT also facilitates temple travel assistance for temple darshans in Andhra Pradesh, including Tirumala Darshan, Tirupati Darshan for NRT pilgrims. They can avail the services and they can contact the APNRT through our website. And a few proposed initiatives for future by APNRT. Migration awareness campaigns, returned migrant surveys, and NRI doctors assisting rural population under Gramina doctor scheme virtually. Implementation of new welfare schemes and services for NRTs, building a comprehensive migrant database, facilitate abroad educational guidance through Vidya Vahini scheme,
And I would like to thank our regional coordinator Somireddy Garu for giving an opportunity to address all of you on behalf of APNRT team. Last but not least, I would like to request on behalf of APNRT and all the NRTs to the government to look forward in starting direct flights to the Andhra Pradesh, so that as we know, like most of the people in Gulf, yes, we don't have direct flights. Still, we are taking help from our neighboring states, airports like Bangalore, Chennai, and Hyderabad. So it will be highly appreciated. Thank you one and all for giving me an opportunity. ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ రంగం నుంచి భానుశ్రీ ప్రకాష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిన ప్రార్థన. Good evening, everyone. Distinguished Minister, Honorable Minister Gautam Reddy Garu and other dignitaries. So basically, I was called for speaking about architects' contribution to this country. So, I mean, we all know about what is Dubai and what is UAE all about. And it's all about world-class buildings and world-class towers. And fortunately, as Minister said and MLAs have said, many others said, wherever we go, wherever Telugu people go, we do contribute. And I am very happy to say that, though we are very, very minority here in terms of, take Telugu professionals in construction industry, in that too, architecture, we are very few people. But however, we have been involved in various distinguished projects. And the projects actually varying from very large shopping malls, which is Dubai known for. And I think you might be knowing the Palm Jumeirah Nakheel Mall, which is started last year. And then Palm Tower recently started, and then a lot of celebrities are visiting there. And then there are one more project which is getting concluded, actually. It's world's largest, tallest tower. It's in DMCC. So all these kind of projects, our architects from the Telugu origin are in the very high positions. And you can say project leads and as vice presidents and project directors. So apart from this, we were also involved in Abu Dhabi International Project, International Airport. So one of our Telugu architect he was actually number 2 in the complete construction of the infrastructure side. And personally, I was involved in Abu Dhabi International Airport, Bahrain International Airport, and Doha International Airport. So apart from that, we have architects who establish their firms, and we have our firm here. Dubai is our first firm, and then next is in Hyderabad, and we are also located in US and New Zealand. So we are in the technology part of the building industry. So the most important technology called BIM, we are experts in that. So do that, we are offering various services across the globe. We have some interior design wise, we have one architect here who established a firm and who is doing actually various interior designs like you are seeing here. So we are into that kind of area. And then we have architects here established and then serving in industry sector and high villas, and then the various sites, all directions from the small to largest areas we are involved with. And then coming to Expo, and in Expo also we have substantial contribution in that. Basically, we were involved in the landscape, from the landscape and site planning and various structures in that. And we were also involved in the operation pavilions, and we were involved in various country pavilions, Malaysia, Peru, done by our Telugu architects. These are done by that and the established architects here. So apart from that, actually, we are also involved in the mobility pavilion, which is one of the very interesting structure. So the whole thing, what I am trying to say is, already Minister Sir mentioned about the opportunity. It's all about the opportunities. So when we get an opportunity, we are the people actually who prove, who actually showed to the world. So we definitely, AP is being a state which is in formation. AP is in a state which is actually require a lot of infrastructure. So building industry is one of the largest industry after the agriculture, which can provide employment also. And various dignitaries talked about skill development. And though our workforce, Telugu workforce is one of the major workforce in
construction sector. The real skill development is essential because they can prove, they can go better, they can get better opportunities. So in DAS actually, it's going for whatever it is going to help actually to the state back. So beyond that, what we are here to convey that is, we are open for collaborations. Whatever is the state requires, whatever is the way we can contribute. We are well connected in the industry, so our range of the people here are actually from 6 years experience to 35 years experience. So all those kind of people are available here, and we are well connected and with international firms, and we are happy to contribute to the motherland. And please let us know and give us the opportunities. We are here to help. Thank you very much. Thank you, Prakash Garu. Now, Sri Prakash Ivaturi from Tech Ventures, Information Technology. Request your gracious presence and give your valuable opinion, please. Thank you. Thank you, Ravi Garu. Ladies, gentlemen, Honorable Minister, Ravi Garu, all the distinguished guests. Pleasure to be here, and it's an honor. I've been told I have a very limited amount of time, and I'll try to keep this short. Everybody is running short on time. I'll hit the nail right on the head. I think at the start of this program, the lady very aptly said, puttin dekado, perigin dekado, chadukun dekado, and then you're doing something else elsewhere. And I think taking a cue from the Honorable Minister's statement, my life has been very similar. Gone around all over, but deep down, you belong where you belong, and I'm quite proud of that. So that's something which goes without saying. I'll kind of take a minute to focus on something which is quite important today. Everybody talks about it, and that's really your digital transformation. The state has put out some very ambitious goals, very ambitious plans of what you want to do between now and 2024. Everything is going digital. You talk about AI, blockchain. Governance is happening. Okay, there is e-panchayat, you've got your medhas, you've got, all those e-prisons, everything else is happening. I don't think there's any doubt there. I'll pick on one thing which you said very specifically. There is the intellectual capability. There is the understanding of concepts. However, when you get onto an international forum, you are unable to compete because of certain skills, whether it is in terms of how you present yourself or how you talk in a universal language, which English is commonly accepted, and how you're able to navigate yourself in the international world. And I think that's something which we can change together. And why I say together is because the state has got the mandate and the will to do it, and I think the forum here probably has the ability to make that happen. They all have been successful outside of India, have built their careers, have built their lives doing what they do best. Sorry, I'm not used to doing this, so yeah, I'll try and hold this together. But yeah, so I think that's the crux. The crux is the gig economy is coming. There is no reason that this person in a small town, wherever it be, tier 2, tier 3 cities are going to be the next wave. There's no reason he can't be sitting there and doing work for a company in the US or elsewhere. As long as he speaks right, as long as he knows how to present himself on Zoom, and he's able to do what matters, which is, present the job in the right way and take care of it, you can attract this investment into the country. You can attract this investment into the state, and there is no reason why we all can't do it together. And that's my calling, and that's what I've come here to really say on behalf of everyone. There is a huge amount of talent, there's a huge amount of capability in this room. More importantly, there's investment as well. So when you say investment, it is both intellectual and financial infrastructure you have. So let's do it together. I mean, that would be my small word, more than anything else. Yeah? Thank you. You get a perspective what? I think he's put out a very valid point. I think you have to understand today what we did, what the Honorable Chief Minister has done. We were the first state, we brought convergence of skill development and IT under one ministryship. Otherwise, if you see in other states,
IT and skilling sits in each and every department. There'll be about 18 cylinders, and they'll be differently, each one will be talking. So we bought the convergence today. Now what has happened is, now let me also tell you what the reality is. Andhra Pradesh, post-erstwhile division, we lost the advantage of Hyderabad. Now how do I compete myself in an international arena? So what we've said is that, okay, we had COVID. Now we saw an opportunity in that. Now when we saw the opportunity in that, we said the best concept that came out was work from home. So we're working on, we are in fact today, let me tell you, the government of India is looking towards Andhra Pradesh because we have already brought out the concept and we're working on the concept. Because the IT Minister Chandrasekhar Garu, he was saying, if this is successful, he wants to take it to tier 2 and tier 3 towns. So Andhra Pradesh is at the forefront right now of taking this work from home concept right now, so that even your little towns and villages will have this IT facilities. Now the other point which I'd also like to point out over here is, once we bought the convergence, what we've also said is that, how do I create market? You have the intellectual wealth, you have the access. So I'm creating the market. So I said the best way of creating market is, let the government be the biggest market creator over here. We will create the demand, because right now for us under the convergence, we need to digitalize everything. We need to have a seamless transportation, operations coming in. So going forward, you will see the biggest opportunities, because what we said is now the blockchain technologies, or whether you talk about your IT, IoTs, we said let's adapt as a government and let you people come in and work for us as developing this, so that you give access to you as in a market wise. And second, the market will start thriving, and we are hoping to get in more international companies through this. That is the way we're looking forward to. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ గారు. ఈ 3 రంగాలన్నీ కూడా నడవాలి అన్నా, మనం ఏది చేయాలన్నా కూడా మనకు లక్ష్మి ముఖ్యం, ధనం. సో అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ ఫర్మ్ సింగరీ ఫర్మ్స్ నుంచి శ్రీ రవికుమార్ గారిని తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అందరికీ నమస్కారం. రెస్పెక్ట్ గెస్ట్, వెల్కమ్. నా పేరు సింగిరి రవికుమార్. మాకు ఇక్కడ సింగిరి అకౌంటింగ్ ఫామ్ ఉంది. వీఆర్ డూయింగ్ ద అకౌంటింగ్ వర్క్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ వర్క్స్. అండ్ సార్, దుబాయ్లో, ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, ఇట్స్ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ అదర్ పీపుల్స్ ఆల్సో. సో దుబాయ్లో ఎక్స్పో 2020లో మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. 11 to 17 మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంత హ్యాపీగా ఉందంటే మనం ఆంధ్రాలో ఉన్నాము, ఒక పండగ చేసుకుంటున్నాము, ఒక జాతరలో ఉన్నట్టుగా ఉంది. ఆ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి గవర్నమెంట్కి, మినిస్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ గారు. అదేవిధంగా సో లాస్ట్ 16 yearsగా నేను దుబాయ్లో ఉన్నాను. లాస్ట్ 10 yearsగా దుబాయ్లో బిజినెస్ పీపుల్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్ వాళ్ళు చాలామంది ఎక్కువ వచ్చారు. ఈ 10 yearsలో ప్రతి కంపెనీలో, ఒకప్పుడు ప్రతి కంపెనీలో ఇతర స్టేట్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీలో మన తెలుగు వ్యక్తి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎండి ఉన్నారు, అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు. మనం చాలా గర్వపడాల్సిన విషయం. అదేవిధంగా ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రకారం చూస్తే, ఏపీ గవర్నమెంటు సింగిల్ విండో పాలసీ వచ్చింది. పాలసీ చాలా సింపుల్. ఇన్వెస్టర్ ఎవరైనా కూడా తీసుకెళ్లాలంటే జస్ట్ 10 daysలో మనకి అన్ని లైసెన్స్లు వచ్చి, ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ లైసెన్స్ కూడా వస్తుంది. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాలంటే, లాస్ట్ గల్ఫ్ ఫుడ్కి మన ఆంధ్ర గవర్నమెంటు ఒక సపరేట్ ఒక వింగ్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఇంపోర్ట్ కోసం చేసే దానికోసం దే ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ వెల్. అది కూడా చాలా బాగా జరుగుతోంది. అదేవిధంగా ఆంధ్రాకి 1000 kilometers షీషోర్ ఉంది. చాలా మంచి అవకాశం ఉంది, మనకందరికి కూడా చాలా బాగుంది. అదేవిధంగా ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సార్, ఆల్రెడీ మన ఏపీఎన్ఆర్టీ మెంబర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కానీ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ బడ్జెట్ 2020లో కూడా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ఇట్. అది మాత్రం మనం కొద్దిగా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ ఇన్వెస్టర్ వాంట్ టు కమ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ టు దుబాయ్ టు వీ కెన్ బ్రింగ్ టు అవర్ ప్లేస్. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్, చెన్నై తీసుకెళ్ళాలి. సో అదొకటి చూడండి. అదేవిధంగా మన శ్రీ సిటీ మన దేశంలో కల్లా మంచి ఒక ఫ్రీ జోన్. ఆ ఫ్రీ జోన్లో ఇక్కడ నుంచి దుబాయ్ నుంచి మోర్ దెన్ 15 companies దే హ్యావ్ ద ఆఫీసెస్ ఇన్ శ్రీ సిటీలో. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఏపీ గవర్నమెంట్ పీపుల్ అండ్ APNRT టు గివ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. ధన్యవాదాలు రవికుమార్ గారు. తర్వాత కార్యక్రమం
గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్, ఐటీ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వారిని వేదిక మీదుగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలానే శ్రీ జుల్ఫీ గారు, అడ్వైజర్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ అండ్ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఫార్ ఈస్ట్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Sir, there is an app inauguration by APNRT. It's an app on the culture of India in Telugu language. And we request the dignitaries to inaugurate. And also request Ms. Prachi Dishit, representing the Maya Moksha, the name of the app, to get on the dais. AV, please. That's a song praising the motherland. That was beautiful. We request you to remain on the dais. Telugu is also known APNRT as would the like to take Italian the of the opportunity to East. felicitate Telugu? our dignitaries in the Italian government of of the Andhra Pradesh. East? Tell us more about Telugu, Mosha. Like Italian, all words in Telugu end with a vowel. I request the members of APNRT to step forward, felicitating our Honorable Minister, Megapati Gautam Reddy Garu. Our advisor to Chief Minister, Sri Zulfi Raziz Garu. Please, Minister. I invite M. Govinda Reddy, Chairperson APIC, on the dais, and Sri Abdul Hafiz Khan Garu on the dais, and JVN Subramaniam Sir, VC and MD APIC and CU APEDB onto the dais. We request APNRT members facilitate. Invite Prasad Rao Garu to felicitate the dignitaries.
టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు.